Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta actividad académica. Bueno, el día de hoy se trata de una conferencia que nos va a brindar el doctor Pedro Guimarães, presente. Bueno, Pedro Guimarães es profesor investigador de la Universidad de Lisboa, del Instituto de Geografía y Ordenamiento Territorial, el IGOT. Y en esta ocasión, pues ha preparado un trabajo, enmarca una visita que está haciendo la Ciudad de México, de un proyecto de investigación sobre los circuitos de ropa de segunda mano, globales de ropa de segunda mano, y su presentación se va a referir al postconsumo de ropa, geografías multiescalares y dinámicas locales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene que ver con uno de los temas que ayer estuvimos discutiendo en la universitaria, en el Instituto de Investigaciones Económicas, como les decía, de un proyecto de investigación sobre los circuitos globales de ropa de segunda mano, que bueno, pues tiene diferentes facetas de análisis. Estamos relacionando con temas de economía circular, con lo que ahora se llama el greenwashing también. Y bueno, pues básicamente la investigación de alguna manera versa sobre estos procesos de cómo entender, digamos, los actores, los mecanismos, las escalas dentro de estos procesos de comercialización de ropa de segunda mano, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, voy a dar luz a la palabra al doctor Pedro Guimarães, por favor. Muchas gracias. José, tengo que pedir algo. ¿No importa si que hable inglés? ¿No me parece más confortable? Está, no, no, te sientes más Sí, en a gusto. inglés. Ok, ¿Puede ser? adelante. ¿Puede ser por todos? Adelante. Muchas gracias a todos. Y mil perdones por mi inglés ser muy fraquito. Mi inglés muy español, muy portuñol. Puedo, no, muchas gracias a todos que están aquí y muchas gracias a José. I'll now a little bit in English. I feel a little bit more comfortable, and I have to ask a story for it because I know we should speak at least in a language that's not exactly English. Um, anyway, all of the slides are in Spanish, and any kind of question we can discuss it in Spanish or in Portuñol. This project departs from is essentially from the sustainability issue, with some of these questions that are over there. What happens with clothes that we just throw away? Who use it? What do you feel as a consumer when you throw away your clothes? A big issue, which is you put the clothes in the bin, and then what happens to clothes? You know that eventually it ends up in the other part of the world. You don't know much more than that, and this is usually connected with a vision that most of these clothes, secondhand clothes, goes from the north to the global south. In this project, we try to analyze exactly these global movements and eventually the impacts or defects in the local dynamics. This connects with the circular economy problematic that's currently growing in importance, especially because we have a traditional model that's based on a linear model, which is take, make, waste. We take primary resources, we make products, and then they go to waste. With the second-hand clothing, what happens? It eventually these clothes enter a new circuit, a new part in its life cycle, which also connects with economic geography, because there is a new life cycle for these products, or there is an extension of this life cycle. And this is interesting from an academic perspective. ¿Puedes pasar, por favor? I'm not, most of you were also yesterday, so there are some of the slides are repeated from yesterday. Today are a little bit more developed. Greenwashing is key in understanding this issue, and I would say that greenwashing is also
important in very different stages. As we discussed yesterday, I believe greenwashing is in all of the stages of the second-hand clothing, not only in the companies that receive second-hand clothing, but also in ourselves as consumers. As some results from yesterday point, for instance, for a false, one of the groups yesterday mentioned a false environmental conscience, consciousness. And this is particularly important. This is yours. I took two slides from yourself. No, that's okay. No, that's okay. It can be. We have different. The project started with clothes, wearing clothes from what we wear on a normal day. Eventually, we realized that's not just clothes. Some of these secondhand markets also adults. Not that important, but it's still important. So it's a part of the process. Furthermore, when we analyze data, the data is hard to distinguish between what is clothes and what's not clothes. What is, for instance, for home equipment. So this is very interesting. I would like to point this, to stop a little bit here. This is a table from José. If this is one of the things that people question and argue and criticize. It's most of the process, or all of the process identified as being sustainable, not only in Mexico but all over the world, clearly only relates with the production and post-production stage. None of them is connected with awareness reduction, production reduction, and consumption reduction. And this is quite concerning. When we talk about even circular economy, we are trying to give a new use to something that was already built and was already consumed. We are never talking about how to stop or decrease the number or the level of production and consumption. And I think, not trying to go a little bit ahead, I think this is clearly the problem. Above all, it's clearly this focus on the post-production, post-consumption, and on the pre-production and pre-consumption. But so we have different process. Some of them are large scale, like second-hand markets. Others are more specific and more niche, kind of a niche, like repairing, given new uses. All of these are part of a large process of giving new use or reuse of this type of products. Okay, so this is the project. We call it Green Circuit, Green Clothing Circuit. And this is a project. I think all of us are geographers, so of course we have some concerns. I think one of them is, of course, something that we as geographers do care about. It's still the multi-scale analysis. We have all these different perspectives, different scales of analysis. But it was also important to go a little bit more, and we also think that I think all of us are also, not surprisingly, of course, because when we talk about among ourselves, it's because we knew each other's work. We are all concerned about the local aspect of urban geography. In these projects, we have also the concern to look into the global analysis, because it's a different scale of analysis of something that eventually, in the end, has impacts on the local or the interlocal scale. Muchas gracias. Another, I think one and a half year after starting the project, I think we learned a lot. This, in terms of these different scales of analysis, we do realize that second-hand clothing moves
from initially a national scale, it then goes into a global scale when it is put in bins, and then it circulates around several places that we are going to further discuss. And then again, it enters into the national scale when it goes to the importers, retailers, and consumers. All of these has different analysis. Okay, this is the national scale because we are from Portugal. We use Portugal as the ongoing or exporting example of a country that export this type of textiles. It's usually put in these kinds of bins. We have more than these two. We have at least identified, I think, 5, and this is the first stage of greenwashing. As you can see, the labels there. I'm not sure if you want, but the left one is Humana, a big company from Denmark that it's a little bit spread across Europe and a lot in Africa. The one, it's called Humana, human, or Humana also in Spanish. The one on the right, it's called Projeto Amigo, or project friend, Projeto Amigo. Amigo que se dice, ¿cierto? Projeto Amigo. Temos Projeto Esperança. Temos mais assim não é claramente inocente. It's clearly the first stage of greenwashing. It happens here. We have different stages. So we knew the first one, consumers, and then containers to the bins. We didn't know what happens later. We do, through interviews, realize that all of these companies collect these through regional centers of collection and sorting, and then it follows different paths. Just one of them has its own stores, which is Humana. They sell it in their own stores. All of the other ones just export, some of them directly to the country, but in most cases to intermediate countries or intermediate companies. Some of them, this is not said. Some of them, I believe that they are within the same economic group. So this is rather speculative at this point. I must say. Apparently, to what we could learn a little bit from the interviews, what happened is some of these large companies have branches in some countries, and they collect it there, and then they send it to a global sorting center. So this is not going to go into detail into data. This is data from Portugal, but this is where we should see, still in the national scale, from the exporting country, how clothes assume different perspective. And even in the part of the consumers, it is see as charity when we are putting it, and we think that's going to some charity shops. This is not innocent again. For instance, last time I was in Zara, a Zara store. Zara store has now a disposal place where you can put clothes to go to the Red Cross. We don't know exactly what happens to that clothes. I don't know because I didn't ask Red Cross, but so charity, I would say, illusion, and all of the companies said that a part of the clothes that they collect do go to charity. They do give it to churches and other needing families. They also admitted that it's a very small part, a very small percentage of this. Small percentage, not that small enough for them to be able to say that this is a part of the business. So again, another label of what we can call it greenwashing. So charity, but also waste. And here again, new greenwashing, and I think in this part, on the part of consumers, we are just giving it away as waste because we don't want it. And here is the
excessive consumption stage. We just have too much. We are trying to give space for new clothes, so we just give it away. A large part of it is still in good conditions. So what's given away, even if it is for charity or just waste, at this point, when it is collected by these companies, it assumes a new value, a new use value. It's now commodified, and this is the extension of life cycle goes or departs from the extension also of this of its value. You extend its value, give it a new value, and by doing so, you extend its life cycle. So now we enter the global scale, and here we have some interesting data as well. So I will now pass a little bit fast, but let's look into this. This is the data from exports in 2003, and we will use, in this case, always the same scale, the same legends. So let's see clearly, even in 2003, we have a global north, more or less, assumption. Let's not go into detail, but more or less clear. This is 2023. What we see is a more consolidated stage, stage in which more countries are involved in this transaction, and we are talking about a 20 years span. That's not that much for this type of evolution. In 20 years, this process clearly consolidated, and its consolidation also departs from the assumption that more countries are involved, or almost all countries in the world are now involved in this type of movement, global movement of second-hand clothing. But very interesting. Back. Oh, no, atrás, por favor. Now, if you look into Asia, Southeast Asia, what you can see is clearly some countries there that gain importance, and this is not. This has an explanation. It is in these countries that it is concentrated most of the global sorting centers for the further distribution of exports to other countries. This is in this map from 2023. It's clearly obvious the global south analysis, but there are some details that we will look a little bit more. This is just an example of how this is an exercise that we did in the report. In 2003, only 5 countries have volumes of exports higher than 100 million kilos. Only 5 countries, only 5. In 23, let's see if I think I'm counting 15, if I'm not mistaken, if I didn't count it wrong. I think there are 15 countries that have this volume of export. So not only we have more countries involved in this global movement, but the volume in which they participated in this is highly significant. So now we go into the imports, and this is 2003. Again, this is very interesting. The imports must be read in more than one. It has more than one reading, because we do have the direct imports for the internal consumption, but we do have, and the 2023 map shows this more clearly. We do have several countries that import for then export. So they are not importing for themselves, but they are importing because it is there that they are located several of the sorting centers. We can see it again, Southeast Asia. We can see it in Europe. It is in some countries of Eastern Europe and Northern Europe that some of these regional sorting centers are located. This is a quite blurred
there isn't much data. We hear that in some countries it exists, like in Ukraine or in Lithuania, but all of this information is very dark. We don't really know exactly where it is. We hear that, and some colleagues have done some things like tracing the clothes. They put a GPS in the clothes. They try to trace. So there are some exercises, really interesting exercises. But also, and we will. No, podes voltar atrás, por favor, perdón. But even in Africa, we can see this model of import-export countries. However, this despite this is clearly a global issue, it is not evenly distributed across the globe. There are some countries, there are some regions and some continents in this for this matter, and we did the basic division of five continents. That this could be argued, and we can do other divisions, of course, but this one I think it is very evident when shows that Oceania it's clearly outside of this process. Most cases, or the volume is very short. It's not even significant. And Africa clearly stands up even in the 13 and 23 as the main importing continents. And I say the biggest, and I do know that Asia in 2023 has more imports than Africa. The difference is that in 23, most of the imports in Asia, it's not to remain in Asia, it's to then be further exported into Africa. And we then have again Europe as clearly one of the main players in this subject, especially in the exporting of clothes. As you can see, for instance, in the exports, Africa, it's almost non-existent, okay, which clearly corroborates the one of the assumptions that clearly it's one of the main destinations for this type of products. It's clearly Africa. Another analysis, and I think this is important, it's clearly not just how much it's imported and how much it's exported, it's the balance that we can do with this. Clearly, as you can see, Africa, it's the only continent where imports are way higher than exports. So if we have some continents like Asia where there is a mixed analysis that we can do, even in Europe, in Africa, it's more clear. They are the main recipients of second-hand clothing. The data shows this. Another on the right figure, there is also another interesting reading, again concerning Asia. Asia, I think it's the only one. Yeah, it's the only continent that eventually, within the balance between import and exports, it managed to increase the prices of the products. So the prices of the import-export textiles by kilo, it's below imports. It's inferior in concerning imports in Asia than to what the products they export to the outside. So at some point, even with this, of course, with this balance between import and export, they manage to gain money with this per kilo. Not talking about volumes. If we are talking about volumes, it would even further increase the gap. But because we are in Mexico, here is the American continent case. In terms of exports, in fact, we just have two countries, okay? US and Canada. And to be honest, we have one country, US, clearly stands up as the main exporter. Then we have Canada, and as you can see, we have to group
all of the remaining countries in order for them to be seen in a very short red dots, okay? So in fact, we have one exporter in this continent, and then we have another medium-sized player, which still has 100 million kilos of exports. But when we look into the imports, we can see that it is more commonly distributed within a wide array of countries. Mexico is not one of the 10 largest importers, but again, we have to realize this is based on Comtrade data, so official data from the customs. So, but this is what the data show us. So now going into again, we departed from the national scale, we went into the global scale. Now we go again into the national scale. What happens with clothes once it reaches a given country? And despite difference from what we could learn, there are some difference between the type of importing countries, but they are importers. There is in some cases a new sorting in the destination countries, and from then it goes to retailers, and then eventually goes to consumers. As we are going to see, this is a very, I would say, rough way to look into it, because we do realize that both in Mexico and Mozambique, where we did both our case studies, that passage from the retailers to consumers. Não está. Perdão, estava. Isto no final. Ok, perdão, estava. Isto é quase português. É igual a Portugal. Agora estava a ver se estava em português. Está tudo. Está em espanhol tudo, certo? É quase. Só apenas a seleção é que é diferente. All of the rest, it's exactly the same. So I was looking. Did I did it wrong? So now going to Mexico. 2003 main importers from Mexico. Well, it's mainly US. Some things in Europe, Canada, some countries but we are talking about the lighter countries are clearly, in terms of, we are talking about less than 1,000 kilos. So it's really very short. I would say very insignificant to this matter. So we have, in fact, US. In 2023, it's a little bit different. And the difference, it's not just in the growth of the US, but it's in the appearance of new countries, and not just appearance, but also appearance and volume. Okay, we can see that even Asia, France, Sweden appear there with significant, and Canada with significant strength in terms of volumes of imports to Mexico. This is an exercise to understand that we did some comparisons here between Mexico and Mozambique, not to directly compare. It's not comparisons. It's more to apprehend that within this global synthesis of what we are trying to do, there are so many different ways to look into it, and so many small variations across country. So let's not look into this Mozambique, Mexico as a direct comparison, but to understand that in fact the process can unfold in very different ways in different countries. For instance, even in 2003, Mozambique has a wide array of countries that exported to Mozambique than in Mexico, which is very, very limited in terms of countries, especially in the US. 23, Mozambique consolidated this more global dependence in terms of different countries, and Mexico start going into that direction, especially with the rise of importance of Asia, and also the appearance
countries. But still, Mexico, it's in terms of the comparison between these countries, it's still very much dependent on a smaller number of countries than in the case of Mozambique. This is another exercise that we did, and we just did it for Africa so far, to understand how this is the case of fabric, and this is the case of internal flows within Africa of the second-hand clothing. How to understand how, in some cases, the numbers of import doesn't really mean that the clothes are going to stay there. In Africa, it's a very good example of this, especially because some maritime ports are very key in the reception of these products and then exporting themselves to other countries from the continents. For instance, see Tunisia, that clearly it's a continental, or in Morocco, as a continental influence in terms of distribution of clothes that themselves imports from other countries, which means that this is very complex. So just that initial assumption, global north, global south, it's partial true. It explains something, but it's very far from explaining the variety, the complexity of all of these networks. Let's see how the number of arrows that mention that there are flows of second-hand clothing between countries. This is highly significant of this. I must say that, for instance, in Latin America, because there are several countries, as we see, that receive second-hand clothing, this type of process and flows could be significantly similar in terms of very different countries being involved in this type of flow. And now just going to local scale, Mexico. So again, national, global, and now national again, but in this case, local. I think you all know this. I think you know this better than myself. Still, basic assumptions or basic conclusions, of course, the massive production of waste and the low recycling rate, which is common across the clothing sector, because it's very hard to do proper recycling. So it's way cheaper to burn it or to put it into waste or to put it into general waste than to recycle it in a volume that is significant. It's possible to recycle. It's not possible to recycle the volume of clothes that's produced. That's the issue, and it's so far not profitable enough to be done in a massive way. Very, very interesting. Again, as we discussed yesterday, and personally for me, I find it quite amazing or very interesting. How this type of sales in tianguis moves across what is informal, formal, legal, illegal, or more, or a structured network of agents and the tianguis. All of this complexity works very well because in the end everything works. If everything works, it's not because it's non-structured. On the opposite, it's a very structured network of not only tianguis but also agents that work in or outside, but with tianguis network of agents. So all of these networks, structured network, it's truly amazing. Again, as we've seen, there are a diverse array of clients, although it's none, we cannot escape from it. It's especially the people with the less income that are more benefited by the tianguis and the paca clothing, for sure. In terms of waste, and let's remember, this project started initially with sustainability waste rationale. It then moved forward to something else.
in the markets, we could not see that amount of waste being produced for several different reasons. One of them is because the it's now, when it is sold, it has a value. It again has a value. It's no longer waste. It has a used value and a trade value, which means that no retailer would just like to put it into waste themselves. They prefer to sell it. And they do sell it just adopting different price scales. It's not sold by 100 Mexican pesos. It is in the further week sold by 50 or 20 or 10 or something, but it's continuously sold to an inferior price, which at some point makes that in the markets, in the tianguis, the amount of waste, it's very reduced. It's not very significant. We will go a little bit deep in a little bit more. Now, again, as a type of comparison, with a very different, in a very different context, and it's a very different context. The logic, the main, if we could categorize how things happens in Mexico and how things happens in Mozambique, the categorization would be quite similar, but the way it is produced, the agents, the type of tianguis in Mozambique, there are some markets also, but they have a lot of informal, very informal. What you think it's informal in Mexico, in Mozambique, it's extreme informal. It's uncomparable. Okay, so it's even more informal. But again, the same issues, the same array of different clients. Again, same structured network of different agents. What you call it here, Shalam? Calam. In there, they call it nyonguistas. So it's very interesting how to realize how at some point this type of selling, this type of products that is sold, it's so within the local culture of the place that it's become very structured, and it works very well. And it works very well also in Mozambique. One significant difference that was seen in Mozambique, it's clearly that it was stated very often. In Mozambique, the participation of the selling in these markets, it's very important for women because it provides them independence economy. This was one of the main difference in terms of the general categorization of markets. The independence of women is clearly one of the main issues. It was repeated and repeated as a key important thing in Mozambique markets, in the sold of what they call she calamidad. She calamidad, it means she calamity, because originally, the end of last century, this type of boats began going to Mozambique as a response to calamities that they have, natural calamities, for instance. So that's how it started to go to Mozambique. Then eventually, as a charity, it was really a charity. Eventually, it became commodified within the process, and now it's no longer calamity. It's still calamity because there is also the charity option, but it departs from the calamity, from the donation, from the charity to what's now, they still call it she calamity, but no longer calamity, but they still call it that way. Again, see, algunas cuestiones, some questions about sustainability. Again, o desperdicio como pérdida económica, again, as in Mexico, they try not to give it away or put it to waste because they are losing money. Although some retailers did state that they just, when they cannot sell it again, they just burn it. Okay, they just burn it. They have something there. They do also some repairs on the clothing. They have something there that they call lojinha. It's very interesting. They have something that they are called lojinha. Lojinha is a small store
It's loja is store, so lojinha it's a small store. What is this? Una tiendita. Como? Tiendita. É uma tiendita. O que é lá tiendita? Very interesting. Tiendita is when retailers when the sellers in this market cannot sell a product and the products are already very, very cheap, what do? They have some retailers, some also market retailers that collects these very low price products, and they do what they call it a lojinha. They collected very low price products, and there are some retailers, usually women, that are specialized in selling of this type of products, very, very cheap products. They also buy them for very cheap prices. So they call it lojinha. Again, it's a way of not wasting money, and it's always better to sell it for 10 pesos, than to not sell it at all, or just give it away, or just burn it, or put it into waste. They call it lojinha. There is also several donations. The church there still has some weight. There it is very, they have significant weight. Another beneficent institution. In Mozambique, also another thing that it separates a little bit from what we could see, I believe, in Mexico. It's the quality of the clothes and the cultural adjustment. It's more significant there, apparently, than what's here in Mexico. For these two reasons, they did state that several of the clothes they receive is low quality. Usually, the clothes that come from China. They did say that most of the clothes that come from China, it's low quality, and eventually, at some point, when they washed them one time, they did say exactly this. I washed them 10 times, it becomes flour, it disintegrates. And the cultural adjustment. This was very interesting because they import a lot from China. The size of the average size of the population is not the same, which means that most of the clothes doesn't fit the average person in Mozambique. It's not a fit. So what to do when you have massive clothes, massive pacas coming with very different fits in terms of size? Another thing, cultural aspects. Clothes, they said it more than once. For instance, they receive a lot of clothes with manga bonecos, manga drawings. They find it hard to sell it in Mozambique. They find it very hard to sell it in Mozambique. That kind of adjustments. So they don't do it. They even once, I think I said it yesterday, one of the sellers was very interesting, because eventually they even received sometimes some, not just clothes, everything else. They received, one of them one time received a perrito clothes, a clothes for a perrito, for a perro. She said, no one in Mozambique is going to dress a perro. And she said she was laughing very, very hard. So there is always this cultural adjustment that's not always done, because in some cases, or most of the cases, they don't know exactly what kind of clothes they are going to receive in the pack. E agora para a discussão, for a little bit of discussion, of course, it's always that caption. It's a reading from the global north. Especially, and I would say again, not while I'm here in Mexico, but especially when we go to a very different context, like Mozambique. The reading that we obtain from that particular country, it's different when we look at it from my perspective, as the one who's looking into the inside perspective from the ones in Mozambique, especially there. This is it's different. It was very different even while we were there. But I put it here in English because, sorry, it's easier for me to understand exactly what's there.
Again, this is for discussion. Clothing, again, going to economic geography, moves from it's very different things. It's waste, it's donation, it's charity, and it eventually gains value. In some countries, in some cases, it increases its value, as we've seen in Asia. The analysis that we thought it was going to be a little bit more simple, just that global north, global south direction. It's not exactly like this. It has so many small variations that we really don't know exactly. There is a trend, but let's be honest and realize that eventually that trend doesn't explain absolutely everything, and in some cases we are only able to analyze it when we look into the details of each country. And in some cases, for instance, what we did here in Mexico, just analyzing how is the supply network here in Mexico. It's impossible to understand what it is. Someone is located in Europe or something. It's impossible. You have to come to the place to understand exactly how things happen here in Mexico. As if you want to understand exactly what's happening in Europe, you have to go there. If you want to know where are those regional sorting centers in Europe, myself in Portugal don't know, and I'm in Europe, so it means I have to go to the place. So there are so many specificities and very local things that we just can't apprehend with all of these data, and that's okay. That's okay. It's a limitation. It's very important, and it's very interesting to understand that eventually, both in Mozambique and in Mexico, the PACA and Chicalamidad, eventually it's an opportunity to become entrepreneurs and to become an independent individual in terms of economy. This is very interesting. Again, what I think is very interesting, again, the complexity of the structure of individuals. There are so many individuals that we can try to categorize, and I think we can. But to be honest, I think we should look into each one of them as, again, it would be a case study to look into each one of these. For instance, do buscador. A análise do buscador era uma análise apenas por si. Okay, it would be interesting to analyze each of these segments of all of the process. More, of course, the question of the environment sustainability, survival challenge. It's impossible to, in some geographical context, especially the most deprived. We cannot target for individuals to question what is the environmental impacts of the things that they develop or do, when we are dealing with the survival rates, with the survival challenge of a daily basis. And in some cases, this is what we are dealing with. And there are inequalities. We can see that even within this process, again, they have some process. Of course, the importers are not really individuals; they are companies. Even large companies that import, they are large companies. So there are always inequalities, not just between countries, but also within the same country. There are some ones who benefit more than others with this type of product. And in terms of the implication of this global value chain, wins the most. This is something to be asked, which I don't have the answer, but if you do, please let me know. I would be glad to. It's very debatable. And muchas gracias. Estaba aquí duas imagens da cidade do México, que me gusta mucho a minha. Y aquí al centro ao Zócalo. Muchas gracias a todos. Por favor. Bueno, muchas gracias, Pedro, porque creo que la presentación que acabas de hacer complementa lo que tuvimos ayer, ¿no? Hay otros elementos, digamos, que nos presentas de análisis, también de provocaciones, ¿no? Sí. Muy interesantes.
Bueno, yo tengo pocos comentarios. Uno de ellos sería, bueno, a partir de estas últimas consideraciones que haces, eh, sí, digamos, esto que tú comentas, como que se pasa, digamos, no debemos de tomar en cuenta como un proceso, digamos, tradicional, ¿no? Entre norte y sur global, ¿no? Sino más bien es una cuestión mucho más compleja, ¿no? Que a lo mejor aquí, por lo que tú estás dejando de ver, se podrían hablar de eh, no geográficamente, no como una cadena de valor, sino como una red de valor, ¿no? Una red de valor. Y creo que quedó muy claro en el caso de África que pones, ¿no? Porque no son unidireccionales necesariamente, sino que ahora tenemos como cierto tipo de mediaciones, digamos, que se dan en países o en ciudades, ¿no? Que se introducen a estos procesos, digamos, inicialmente a lo mejor en norte-sur, pero que actualmente tienden a complejizarse más. Entonces, eso es lo que me da una idea de pensar más que en una cadena de valor, en una red de valor, ¿no? Entonces, para tratar de entender esta compleja geometría, digamos, ¿no? Del proceso que se estructura a nivel espacial, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Este, bueno, en ese sentido también, el proceso, digamos, la característica del proceso, creo que cada vez se confirma más la complejidad, digamos. No es un proceso que se entiende de esas maneras tradicionales unidireccionales, ¿no? Sino que, por ejemplo, un ejercicio interesante sería hacer una especie como de encontrar, digamos, los mecanismos, cómo operan los mecanismos de valoración y revalorización de las mercancías, ¿no? En este caso de la ropa de segunda mano. Porque mientras para algunos países es ya un proceso entre paréntesis, destrucción, ¿no? De un producto, porque es el descarte ya de un producto, ¿no? Que lo ven como desecho. En otros países lo vemos como un producto que tiende a revalorarse. Entonces aquí existe un mecanismo como de revaloración, digamos, de esta red de revaloración, digamos, en diferentes momentos, ¿no? Sí. Entonces, es otra cuestión, como que no es un mecanismo clásico, digamos, de cómo se valora, digamos, la mercancía, ¿no? Sino cómo se desecha y cómo se revalora la mercancía, digamos, ¿no? Las mercancías, en este caso, las ropas la ropa de segunda mano. Eh, eh, hay varias cuestiones que igual por tiempo ya no dan posible presentarlas, pero de lo que por ejemplo, surgió ayer en los talleres, creo que un elemento importante es entender la participación de los actores, ¿no? Todos los actores, cómo participan en las diferentes fases, como que tenemos también una complejidad de actores y unos mecanismos de gobernanza también muy diferentes, ¿no? Los actores que se van generando, ¿no? Lo que vemos por ejemplo, de esos actores, desde el origen, digamos, del acopio, ¿no? Todo el conjunto de actores que participan. Luego los clasificadores, ¿no? Una parte muy importante donde ya se da, creo que ahí es como un punto estratégico en el mecanismo de revaloración inicial que se da. Y luego ya los intermediarios que participan, digamos, ya del mercado, estoy pensando más en el caso de México, ¿no? Que lo tengo un poco más claro de los intermediarios que participan ya en la captación, la compra de ropa, y luego ya hasta los distribuidores locales, digamos. Entonces creo que esa parte todavía como que siento que se puede profundizar más, ¿no? Se puede investigar un poco más en esa parte. Ahora, en el caso de los datos que presentas, siempre llama la atención el de México, ¿no? ¿Por qué México no figura, no? Y la explicación que damos ayer en el taller, bueno, a partir de lo que yo sé, es que estos datos son oficiales y es lo que entra a través de los canales
de registro, digamos, de las aduanas, ¿no? Sí, Y en el caso de México, la mayor parte es por medios de evasión sí, fiscal, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, porque por ejemplo ahí veíamos Guatemala y el caso de El Salvador y creo que Nicaragua, ¿no? Que tenían mucho más que México, países Sí, sí. importadores, ¿no? México ni siquiera aparecía. No aparecía. Entonces, México es una caja negra ahí, ¿no? Que, en cuanto a información, porque seguramente México es algunas veces todo los de los países latinoamericanos, ¿no? Lo que importan los países latinoamericanos. Sí. México es Mais do que isso, podes passar um bocadinho para trás? Bastante, bastante atrás. Vamos mais fácil, por favor. Até era. Não, está perfeito. ahí por Está ejemplo. assim, não, a frase está Ese. aí, perfeito. Sí, ahí por ejemplo veíamos ahí esto de Nicaragua y El Salvador, Guatemala sobre todo, ¿no? Ajá. Que por cierto hay un video muy interesante en YouTube de Guatemala, ¿no? De cómo se mueven. Eh, Ahora, México también, con base en África, es una especie de hub, ¿no? Porque también de México, ahora, Sí, tengo entendido que ya se han fortalecido tanto los actores, por eso vuelvo al tema de los actores, ¿no? Es fundamental entender el funcionamiento, la operación de los actores, porque México hace lo que pasaba en África, y en el caso de Túnez o otro nodo, digamos, que estaba ubicado, y es la Ciudad de México, además, ¿no? O sea, la frontera más bien es como el punto de penetración, ¿no? Pero en realidad el nodo es la Ciudad de México. O sea, para entender este fenómeno, pues es la Ciudad de México. Aunque veamos expresiones en Guadalajara, en Oaxaca, en Veracruz, ¿no? Casi todo pasa por Ciudad de México. Entonces, aquí, digamos, la red logística tiene que ver con esta parte de cómo entendemos México, digamos, Ok. en Sí, este sí, sí, sí. proceso, ¿no? ¿Por qué no pasa por las aduanas? Porque hay una fracción arancelaria, no recuerdo el número, ¿no? Pero hay una fracción arancelaria de importación de ropa usada. Creo que el impuesto es como del 22% o 27%, ¿no? Okay. Entonces no les conviene, o sea, meterlo por ahí porque allí el tema de la valorización pierde, digamos, ¿no? Entonces, y no solamente sucede con la ropa de paca, sucede con otros productos también, que existen estas redes de evasión, digamos, redes de evasión, y están en contubernio tanto de los actores de Estados Sí, Unidos, sí. ¿no? Como los desde la parte mexicana, porque por algún lado entran, digamos, ¿no? Entonces, Sí, sí. Eu estava, porque no caso do México, inicialmente hacíamos os dados com dados de importação, mas aqui, de facto, não é importação. Isso é importante, tem razão, isso não são dados de importação, isso são dados de exportação de outros países para o México. Isso não é a mesma coisa, por causa disso. ah, Estes ok. dados, se lês ali, second-hand contém exports to México. Porque inicialmente hacíamos o exercício de que importações são declaradas no México. E México não existia. Okay? México não existia ou existia uma coisa ínfima. Não existia. Mas que passa? Que Sí, passa? sí. Hacemos o exercício ao contrário, o que declaram os outros países quando exportam para o México. E foi com base nessas declarações, por isso é que tivemos que alterar ali a legenda, Sí. por causa disso. Essas são as declarações de outros países que exportam para o México. Sí. Porque, de facto, pode haver, há muitas explicações. As mais normais são a fuga, e esta fuga pode acontecer por não se declarar ou por declarar com código. Isto funciona com códigos. Portanto, basta não declarar exatamente com aquele código para a taxa aduaneira não ser 27 e passar a ser 15 ou passar a ser 10. Isso interfere. O que significa que nós outros, quando vamos a pesquisar os dados, não temos essa informação. Portanto, estes são os dados que nós temos dos países que exportam para o México. De facto, a questão aduaneiras são cruciais para compreendermos o fenômeno. Eu creio que, de forma geral, toda esta temática
é mais escondida do que seria necessário ser, porque de facto não há nada de ilegal associado a isto. Isto é um produto como, eu creio, como a venda de roupa em primeira mão. Exatamente igual, não há nada de escuro nisto, é legal, toda a gente sabe que há, toda a gente sabe que há tianguis no México e todo mundo. Há roupa de venda em segunda mão em todo o mundo. Contudo, parece algo demasiado obscuro. Os centros regionais de sorting e distribution na Europa, ninguém sabe onde existem. Estão escondidos, ninguém sabe, ninguém consegue rastrear, ninguém consegue chegar a eles. Não se sabe porquê. Estamos a falar de algo que é legal. Pagam impostos. Mas, de facto, tienes razón. Es muy escondido. Sí. Y por eso decía al principio que creo que en una etapa posterior de la investigación sería interesante abordar esta parte de los actores, ¿no? O sea, indagar más sobre los actores para seguir, digamos, los movimientos, digamos, los procesos como se están generando, ¿no? En toda la red, ¿no? En todas las redes, o por lo menos lo que en el caso de México nos corresponda, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cuestión. Bueno, y tiene que ver con las mediaciones nacionales. O sea, como que no había habido en el caso de México como que mucho interés por estudiar este fenómeno. De hecho, yo creo que todavía no lo hay. Lo hay del sector textil formal, ¿no? Sobre todo por las importaciones que vienen de Asia ahora. Ahora, ayer hablaste, por ejemplo, de Temu, de Shane, ¿no? Entonces, esto se volvió un fenómeno bastante extendido, porque son importaciones que inicialmente no pagaban impuestos, ¿no? O muy pocos impuestos. Apenas el año pasado se les puso ciertos impuestos a estas empresas. Porque la ley dice que solo cuando es una cantidad pequeña, ¿no? En cuanto a precio, no pagas impuestos, ¿no? Pero cuando esas cantidades son en miles o millones, Sí, es muchísimo, ¿no? Lo que se importa, ¿no? eso. Entonces, digo, el gobierno ya puso foco allí, pero no aquí, en esta parte aunque digamos la Asociación Mexicana de la Industria Textil, sí tiene estimaciones, que yo creo que a ella le interesaría este tipo de estudios, porque tiene estimaciones, no sé de dónde las saca, pero tiene estimaciones de cuánto es el volumen de ropa que segunda mano que entra y cuál es el impacto que genera el conjunto de la industria nacional, así como las importaciones chinas, por ejemplo, de fast fashion, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay todavía un área, digamos, de oportunidad para investigar esta parte, ¿no? Incluso nos tianguis. Se exporta mucho, Ah, no, se exporta sí, mucho sí, barato. sí. Las personas pues, dejan de ir a los tianguis. Ujú, Pueden dejar de ir a los tianguis. ujú, Porque es tan barato, porque vas a comprar en segunda mano cuando puedes comprar igualmente en primera mano al mismo precio. ujú. Por tanto, sí, as dinámicas podem ser, a União Europeia está exatamente a promover regulação exatamente nesse sentido. Porque o problema é, tu recebes um pacote de 4 euros, o problema é que há 5 milhões de pacotes de 5 euros a vir. Este é o problema com todo o impacto ambiental do transporte e de todo o material que é trazido e que se eventualmente em algum momento se vai produzir em resíduo, a União Europeia está exatamente nesse ponto. Não, não sei se já está culminada ou não, mas estava discutindo regulação nesse sentido. Estava também discutindo regulação para a regulação agora, que Portugal ainda não é implementada, mas tem que implementar, seria obrigatório a partir do início deste ano, e é o têxtil, o resíduo, isto do têxtil, vai passar a ser mais um resíduo, como os plásticos, como o papel, como o vidro, exatamente igual. Exatamente igual. O que vai obrigar aos municípios a terem espaços dedicados para a recorra desse tipo de produtos. O que é que vai suceder? Quase certeza. Aquele tipo de empresas que já têm os bins, os contenedores preparados, se vão afirmar como grandes responsáveis pela coleta desse tipo de produto. Portanto, eu creio que em termos de exportação, poderá, numa fase inicial, aumentar o volume de roupa disponível para exportação. Sí.
Sí, aquí en México estamos como iniciando apenas también. Yo ayer comentaba que la ley de economía circular pues, de la Ciudad de México es la primera que existe. Es muy incipiente, ¿no? Entonces, por eso, bueno, o sea, yo invité a una persona ahí del área de gestión de residuos sólidos, y me habían confirmado que sí venía, porque me parece que es interesante que Sí, tener este vínculo con quienes están diseñando las leyes y sobre todo los que tienen que definir políticas públicas, ¿no? interesante. Relacionadas con esto, que digo, debería ser un tema, digamos, de interés, porque ayer lo presentaba, me parece, ¿no? Esta es la tercera industria más Más poluidora. contaminante, ¿no? Sí, sí. Del planeta por todo esto que implica. Y esto no es menor, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Es un fenómeno bastante este, grave y además complejo, digamos, de entender. Y por eso pensamos que las personas de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México tendrían que tener un, un vínculo, digamos, Sí, con la actividad que se dio ayer y con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que están ahí, digamos, planteadas, sí, ¿no? sí. Que creo que más adelante se puede profundizar un Ok. poco, ¿no? Sí, como decíamos antes, yo creo que es un punto de partida. Hay Sí, sí. muchos campos. Sí, sí. Ujú, Se tiveras alunos de mestrado disponíveis para estudar, bem, vou estudar os importadores, vou estudar esta mm, gente, vou estudar esta gente de forma muito específica, seria perfeito. ujú, De facto, a leitura de conjunto é muito difícil porque com tantos agentes, muito complexa. ujú, Apesar de tudo, eu creio que já começamos a ter uma leitura, uma luz sobre o que existe, e saber o que existe já não é mau. Saber como funciona é mais difícil e não lo sabemos de todo, pelo menos em toda a profundidade, mas já sabemos algo. Já não estamos às mm, escuras como sí, estávamos há um ano atrás, estávamos perdidos. A esse nível, eu creio que em cerca de um ano avançamos imenso e ujú, sabemos muito mais ujú, do que sabíamos. Mas, de facto, tens razão na questão da rede de valor. De facto, é isso. Há cada vez mais atores e há cada vez mais atores a ganhar também, a interferir e a ganhar, obviamente, porque isso é uma mercancia, portanto, tem valor. Há cada vez mais agentes a interferir nesta rede de valor. Por isso é que está colocado ali no final a Global Value Chain. ujú, Quem ganha é muita gente sí, a ganhar com este processo e logo creio que a leitura simplista norte e sul mm, não está ultrapassada, tem lógica, mas é muito simplista. ujú, É interessante, mas sí, é muito simplista, não ujú, reflete de toda a complexidade de agentes que se relacionam norte-norte, sul-sul. Há muitos diálogos entre o norte e o sul, mm, norte-sul, sul-sul-norte. Há muitos diálogos que introduzem complexidade à dialética norte-sul. Ainda que numa fase inicial faça sentido começar a partir daí, mas a partir daí perceber que de facto há muito mais. Há muito mais. Portanto, sim, concordo com tudo o que diz. A questão da governança dos atores é absolutamente fundamental. Perceber quem são esses atores, os que não necessariamente os motivam, mas quem são, como trabalham. Isso é muito interessante. Eu creio que há muita coisa e há muita coisa também a ser trabalhada a nível da regulação. Percebemos que hoje os dados nos mostram que, de facto, toda esta problemática está consolidada por todo o mundo. mm, sí, Alguns países podem estar um bocadinho mais marginalizados, mas é um processo global. O que significa que, de facto, as políticas públicas têm que reagir. Não é possível não reagir porque há muita coisa a acontecer. E, portanto, há muita coisa também a acontecer na perspectiva da regulação pública. Isso é interessante porque o assunto se começa a tornar mais público, começa a aparecer nas notícias e, da nossa perspectiva, essa reação levanta alguma poeira e faz com que nós tenhamos alguma margem de trabalho para nós outros, é ótimo. sí, sí, es un gran tema, digamos, Sim, sim. que da para mucho más. Bueno, tenemos una pregunta allí. Dice, una disculpa porque estoy en un lugar ruidoso. No puedo preguntar por el micrófono, pero quisiera preguntar
se han podido identificar las rutas del crimen organizado a nivel mundial. Se cruzan en algún punto con el mercadeo de ropa de segunda mano. Pero, bueno, es una pregunta bastante compleja. Pues no hemos investigado las redes del crimen organizado, pero No, esto, más que crimen, está en estos procesos más informales, digamos, ¿no? Y sí, de evasión, ¿no? não creio, de facto, eu não creio que a grande maioria dos processos são legais. São de facto legais, seguem caminhos legais. É um comércio global, é um comércio como é um comércio da China, da Temu, da Amazon, global. A nível global é um processo legal. Paga taxas, pode-se dizer. Tentam pagar menos taxas. Mas, com certeza, quem vende automóveis também quer pagar menos taxas. Quem vende a Inditex quer pagar menos taxas. Toda a gente quer pagar menos taxas. Portanto, não creio que o problema esteja na questão do ilegal deste processo. Julgo que é mais importante que a questão do legal são as questões éticas e de impactos para o meio ambiente. Isso ultrapassa tudo que são questões legais. Não há nada de ilegal na compra, no uso de plásticos, e toda a gente sabe o impacto que isso provoca. Quando falamos de roupa de segunda mão, estamos a falar, julgo eu, no mesmo patamar de discussão. Não estamos a falar de questões que são ilegais, porque sendo ilegal ou não, isso não vai interferir com o excesso de consumo, de produção, consumo, e eventualmente resíduo, produção de impactos a nível de centralidade. É nessa perspectiva que eu acho que temos que interferir nesta análise, mais do que tentarmos perceber se é ilegal ou não, que de facto não creio que seja na sua grande maioria que estamos a falar. Eticamente, isto é uma indústria que tem um determinado tipo de impacto ambiental e é com isso que temos que trabalhar. Okay, no sé si aquí hubiese alguna pregunta, algún comentario. Yo quisiera preguntarle si podrían ahondar bueno, primero, felicidades por la investigación. Me parece un gran tema, como mencionan, para iniciar y creo que justo está no tan conocido en México. Y mi pregunta era si podían ahondar en esta cuestión como del estudio de campo, considerando que como es una caja negra, yo pensaría que tal vez pudo haber sido hostil acercarse a las personas y preguntarles como, ¿y de dónde la sacan? ¿Y cómo la trae? ¿Y a quién conoce? O sea, como si pueden contarnos cómo fue su experiencia al acercarse a las personas que hacen este proceso. Y si consideraron como en las variables o en general en la pandemia, que siento que aumentó como del 2003 al 2023, tuvimos la pandemia en el 2020. Y ya, creo que son mis dos preguntas. Sí, fue un trabajo de campo diferente a los que estamos acostumbrados, ¿no? Claro. A mí me tocó hacer la parte de los contactos sociales, ¿no? Entonces, lo primero que hice, pues, bueno, hicimos un listado de cuando se postuló el proyecto, ¿no? De posibles lugares de entrevistas en México, ¿no? Y ahí, digamos, a partir de lo que yo conozco, pues surgió el Tianguis de Limán, el de Pino Suárez, del Rosario también, el de San Felipe. Todavía habíamos puesto que otros, pero fueron los otros tianguis que visitamos. Y para ese entonces también estuvo coincidió el día que llegaron ellos con que estaba funcionando Tianguchi ese día, porque lo abren 2 veces al mes, creo, ¿no? Entonces fue también una posibilidad y que hicimos. Bueno, para el del imán, creo que fue el primero, tuve que hablar ahí con le llaman los delegados ahí de los tenis, ¿no? Entonces, fui a buscar los delegados y él me conectó con otra persona y esta persona con otro. Y dimos con el señor Enrique Espejel, ¿no? Es uno de los que también estaba invitado el día de ayer, que no llegó. Pero yo le expliqué qué es lo que estábamos haciendo, porque para ellos es muy difícil Claro, sí. llegar, sobre todo por el tipo de actividad. Pero creo que cuando le mostré la credencial de la UNAM,
se relajó, ¿no? Okay, Entonces dije, porque somos académicos, somos profesores de aquí de la UNAM, vienen otros profesores de Portugal, ¿no? Y ya me recibió, ya como que se tranquilizó, ¿no? Porque están como muy reticentes, ¿no? Ya, eso fue como en noviembre. Dice, en diciembre no te puedo atender porque aquí está todo. sí. Y ellos vinieron en enero de este año, ¿no? Entonces, una semana antes de que llegaran, volví a ir otra vez. Pero dice, te recibo un jueves porque los fines de semana hay más gente aquí. Claro. Y aquí tenemos mucho trabajo. Y entonces ya le dije de qué se trataba. Entonces, ya le avisé el jueves que íbamos a llegar, ¿no? A la siguiente semana, ya nos recibió, pues muy bien, muy bien, eh, entramos en confianza, ¿no? Entramos en confianza y más que venía esta cristiana también, una estudiante también allá, entonces entramos en confianza. Nos dijo, pásenle a la oficina, ¿no? Que era un huacal y una mesita ahí. No, Y ahí nos sentamos ahí, y estuvimos platicando como 2 horas con ellos, tomando fotos. Sí nos pidió que por cuestiones de seguridad para ellos, que no tomáramos fotos de ellos, ¿no? Sí de la gente que está comprando, ¿no? Pero de ellos no, de ellos no. Y nos explicó que es un negocio muy lucrativo para ellos, ¿no? Y entonces, ellos están, por todo el tema de los secuestros y de las extorsiones, entonces, eso fue la cuestión. Incluso nos dijo, que él en ocasiones va armado, ¿no? Porque, o sea, uno lo puede ver como un señor común y corriente, ¿no? Así, pero fue un caso ahí muy particular, porque además este señor, don Enrique, vive en los edificios que están ahí mismo, ahí lo de Limán, y hay unas camionetas que si pasan algún día van a ver unas camionetas blancas, esas son sus bodegas, además, las propias camionetas son sus bodegas, ¿no? Y entonces, en esa ocasión, incluso nos comentó, porque no se acuerdan, el año pasado hubo unos bloqueos de conducientes, ¿no? Que porque empezaron a ser sujetos de extorsión, ¿no? Entonces, estaban pidiendo más seguridad. Pues, él, a su vez, es como parte de los delegados del tianguis, ¿no? Entonces, tiene un papel muy importante allí. El otro caso de Pino Suárez, ese fue un domingo, me parece que fuimos. Ya había ido yo con este señor, que se llama don Eduardo. Y también fue lo mismo, o sea, entré primero incluso fui preguntando, y los jóvenes que pregunté, nadie quiso, porque eran trabajadores, ¿no? Entonces no quieren que les quite uno el tiempo. Claro. Y hasta que vi un señor ahí muy, muy tranquilo, bueno, da la casualidad que este señor fue el que inició todo eso ahí, ¿no? Pero es que lo veo uno, digo, como personas comunes y corrientes, y este señor se sabía toda la historia de las familias que están allí, ¿no? Que están no es propiamente un tianguis, sino que están como en la calle, ¿no? Pero también nos comentó, se abrió mucho en cuanto a todo lo que se le preguntó, de precios, calidades, de orígenes, cómo viene la ropa de paca. Y nos dijo una cosa, también nos llamó la atención, preguntas, por la pregunta que haces, que ellos son extorsionados, ¿no? Como están en el centro, tienen como, creo que eran 3 niveles. Uno oficial, digamos, del gobierno de la Ciudad de México, que les cobra su derecho de piso. Otro, decía el de la Guardia Nacional, nos dijo, ¿no? Y otro el de la Unión, ¿no? Entonces, a todo lo que venden, ¿no? Y sus ganancias, ellos tienen que considerar eso, ¿no? Por ejemplo, que eso no hablamos aquí, ¿no? En el estudio, ¿no? Pero son cosas, es lo que no se vio, digamos, lo que está detrás de cámaras, ¿no? Sí, sí. Y los del Rosario,
Ese fue muy, ahí no me dio tiempo porque está hasta el otro lado de la ciudad, ¿no? Llegamos así, de hecho creo que fue el primer lugar así como exploratorio, ¿no? ¿Cuál es Rosario? El del Rosario, nos fuimos hasta en el metro, ¿no? Al norte de la ciudad, en el metro, donde, Sí. donde llegamos así solamente como a preguntar, ¿no? Sí, sí. Y entonces encontramos a un vendedor y, Interesante. y empezamos a platicar y sí, bueno, está como a 5 minutos ahí del paradero. Entonces, que se pone los sábados. Y y ya estuvimos platicando con un vendedor, como el encargado, porque no era el dueño, como un encargado ahí. Y luego fuimos con otro, y empezamos a hacer preguntas y sí nos dijeron así como, ¿qué onda ustedes? Y ya les explicamos y se tranquilizaron y nos empezaron a dar mucha información, ¿no? Pero ese fue sin previo aviso, así como que creo que fue la primera experiencia, ¿no? Y el último, fue el de San Felipe, ¿no? Entonces ahí, sí, ese lugar yo lo conozco porque viví mucho tiempo por esa parte, por el norte de la ciudad. Y yo frecuentaba ese lugar, y conozco, pues, me he recorrido bastante esa parte. Por ahí también es sin haber hecho ningún contacto, ¿no? Y y bueno, yo les advertí a ellos, este lugar sí es más complicado, ¿no? Por lo menos complicado. Pero sí estuvieron, anduvimos casi como youtubers, ¿no? Porque esta cristiana, estuvo llevando el celular así, ¿no? Y no sé cuántos minutos de video, horas de video, Sí, sí. pudo haber tomado porque recorrimos bastante, ¿no? Entonces, porque algún producto de aquí creo que iba a hacer también un video, ¿no? Estamos pensando en eso, cómo hacemos. Sí, cómo porque de hacemos. todos te tomó, ¿no? Este video. Pero en algún momento creo que sí alguien intentó quitarle el celular, ¿no? Y algunos comerciantes, nos advirtieron que videos ¿no? Porque muchos tianguis hay otros negocios ilícitos, ¿no? Entonces, o sea, no fue algo fácil, ¿no? Y el tianguchi fue así como de día de campo, ¿no? Porque empezamos a hablar con una comerciante, ¿no? Que dio bastante información. Pues, estaba la mamá y la hija, digamos, que eventualmente no se dedican a eso, sino como que se enteraron y como que iba gente de otro perfil. Pero nos conectaron con las dos mujeres que son las que organizan el tianguchi, ¿no? Que hay tianguchi en Puebla, en Oaxaca y en Ciudad de México, ¿no? Hay 3 lugares de tianguchi. Entonces, por eso van circulando a lo largo del mes, porque es un fin de semana en Ciudad de México, otro en Puebla, otro en Oaxaca. Y esta persona, de las dos mujeres, una chica, nos estuvo brindando mucho tiempo ahí, y con información, ¿no? Porque es otro contexto, es otro modelo, ¿no? No es el tianguis. Pero además, por muy interesante, porque ahí sí no había problemas de estar filmando, entonces, porque ayer había unas fotos ahí de tianguchi, y también esta cristiana, anduvo Sí, es con el celular ahí, tomando. Entonces creo que sí valdría la pena en algún momento hacer ese video, ¿no? Porque es una evidencia bastante, un pequeño documental quizás, ¿no? Con toda esta información. Pero así fue un poco la experiencia, ¿no? No fue algo fácil, pero creo que se juntó bastante información y creo que nos ratificaban cosas que empezamos a entender, digamos, de este mundo oscuro, de calidades, ¿no? Porque hay 3 calidades, de más o menos los mismos precios, como de algunos circuitos por donde se dan, ¿no? El caso creo que a mí el caso que más me impresionó fue el del señor de aquí de Limán, porque nos dio información de este fenómeno de los buscadores, ¿no? Él tiene sus buscadores, ¿no? Incluso el buscador tiene una tarjeta con la que paga en Estados Unidos, porque luego encuentran santos también. Entonces, y le hablan, oye, fíjate que encontramos esta empresa que está sacando la mercancía casi como basura, y están vendiendo los trajes, Arman y Hugo Boss en $10, ¿no? No, pues cómpralos. O sea, y ahí los tenían los trajes que estaban en $500. Entonces yo me fui, me di un, ¿no? y y
ya no se dio, pero tenía el contacto de la persona de logística, que era una mujer además, ¿no? Que maneja un tráiler, ¿no? Que se llama Patricia, y le decía la pata, ¿no? Entonces la contactó, Sí, contactó a Patricia, pero como andan trabajando, como que no quiso, ¿no? Pero hubiera sido muy bueno tener ese contacto porque él nos habló de todo este mecanismo de ingreso y de extorsión. Digo, ya no lo ven como extorsión, lo ven como también el de Pino Suárez, como que ya saben en dónde van pagando, ¿no? Pagando así como toda esa parte que también se le tienen que sumar a todo eso, pero bueno, traen trailers o camionetas con una gran cantidad de ropa. Y esto que decía Pedro también ayer y hoy, de cómo se da el proceso de precios, ¿no? Que empiezan en 100 pesos, luego bajan a 80 y así conforme pasan las semanas, como que una paca, un pedido de pacas lo hacen como para un mes, ¿no? Y hay pedidos que a veces 2 veces por mes, por ejemplo en diciembre, que se vende mucho más. Son dos pedidos porque se acaba más rápido, ¿no? Entonces ellos lo que tienen que hacer es como el dinero, estar circulando la ropa, o sea, porque todo eso implica costos, ¿no? Bueno, el señor del Rosario tenía incluso entendimos que si bien es un negocio informal, es un negocio que funciona como un negocio, o sea, porque tiene bodegas, o sea, renta bodegas, tiene sus camionetas, tiene toda una plantilla de empleados, ¿no? Entonces es un negocio, que no es un pequeño negocio necesariamente, ¿no? Sino es un negocio mucho más complejo, ¿no? Con todas sus características, pero que ellos han aprendido a lo largo del tiempo. Incluso nos decía el del Rosario, yo originalmente fui contratado como empleado, o sea, era vendedor, ¿no? Y le fue entendiendo el negocio, ya llegó un momento, dijo, pues ya aquí me independizo, y fue haciendo contactos y todo esto, ¿no? Ellos cuidan esa parte porque creo que digamos, lo más importante de ellos es cómo gestionan su red, ¿no? De contactos, ¿no? Entonces, por eso cuando vamos nosotros, piensan que vamos a sacar como que información, como de precios, como de contactos, ¿no? Como que si nosotros fuéramos a emprender algún negocio o algo. Pero después ya entendieron que no, que somos académicos inofensivos, ¿no? Parece la pata, pues. Sí, entonces, en cada lugar tuvo sus propios aportes, digamos, ¿no? Entendimos la complejidad de diferentes miradas y perspectivas, ¿no? Bueno, o sea, lo que yo le comentaba ahorita a Pedro, que sí, como que sigo yo mirando esa parte de los factores, ¿no? Como que es todavía como que una beta que hay que indagar más para entender el funcionamiento de todo este fenómeno, que digo, como dice Pedro, se está aclarando, digamos, lo estamos entendiendo, incluso tuvimos referentes de investigación, hay muy poco escrito, por ahí hay alguna tesis también que hizo una gringa en México. Pero esto requiere como un trabajo muy de campo, muy antropológico, ¿no? Y creo que ayer mencionaba yo en el taller, nos hizo falta como que ir a Estados Unidos, ¿no? Para ver a los clasificadores, ¿no? Esto hubiera sido ir a Texas, ¿no? Para algún contacto con los clasificadores, esto hubiera sido interesante. O ver los contenedores, digamos, de la caridad, del ejército de salvación. Sí. Algunas de las tiendas que también, y hay cadenas, digamos, de tiendas que se dedican a esto también en otro mecanismo. Pero es parte, digamos, de lo que después se va a investigar, ¿no? Quizá en una segunda etapa. Sí. ¿No? Lo creo que uma coisa muito negativa, lo creo que nos prejudica, claramente, siempre la discusión, como la cuestión que se ha provocado, do legal, no legal. Lo creo que não há grande benefício nesse tipo de diálogo, porque de facto estamos a trabalhar com um produto que é muito similar a outros produtos que há na economia. Lo creo que se quitarmos essa leitura do isto é legal ou não é legal, conseguimos extrair um bocadinho mais da riqueza de todo este proceso, que é um processo, novamente, global, mas também nacional,
e local. Que tiene muitas semelhanças com o comércio tradicional, muitíssimas semelhanças. Aquilo que não é referido, tu é referido à questão do almacém, certo? Se diz almacém. Bodegas, almacenes. Não, mas o espaço de armazenar, o armazém. Almacenaje. Isso é um aspecto fundamental para eles. Por isso é que eles estão sempre a rodar a roupa, porque se pagam pelo armazém. Portanto, não querem estoque. Sim. Por favor, a gestão do estoque é um assunto na ordem do dia dos estudos da geografia do comércio. A questão do dropshipping. A questão do legal e ilegal, eu creio que prejudica mais esse tipo de análise do que beneficia. De facto, eu acho que poderíamos inserir esse tipo de análise muito mais facilmente nos estudos, compreendermos um bocado mais a riqueza disto, se tirarmos essa escala de análise, que não creio que beneficie nem que dê algum tipo de vantagem por isso. Hay otra cosa que se me pasó ahorita, además del tema del stock, ¿no? Es como el dinero, hay que estarle dando la vuelta, ¿no? Y aquí la ropa es también. Y el tipo de compradores, de consumidores, ¿no? Que también, eso yo lo descubrí ahí en el imán, que nos decía, es que hay varios tipos, así como hay varias calidades, ¿no? Ellos traen de una calidad, porque es para ese contexto y esa zona es lo que se vende. Pero decía, los que llegan tempranito son los revendedores, ¿no? Porque son los que les, incluso dice, ya no tenemos que sacar nosotros la ropa, ellos nos ayudan gratis, ¿no? Porque ellos ya cuando están sacando la ropa, van viendo que es que entonces ellos ya se compran y ellos los llevan a otros tianguis, ya lo ponen bonito, ¿no? Así en ganchitos, así en exhibidores, y ahí lo venden, digamos, pero es ropa como ya seleccionada. Lo llegan como a las 10, 11 de la mañana la gente. Cuando llega esa gente es que ya todo está cogido, ya, pero van a encontrar cosas, ¿no? Y luego, conforme pasa el tiempo, digamos, es como va quedando stock, digamos, de lo que ya nadie quiso, pero no falta, dice, alguien llega y me dice, ya está como a 10 o 5 pesos, ¿no? La pieza. Dice, ¿cuánto quieres por todo eso? Y le dice, no, pues dame tanto, ya, llévatelo. Y ya se lo lleva. Todo se vende. Digo, ¿y a dónde se lo lleva esto? Dice, pues puede ir a alguna colonia popular o a áreas rurales, ¿no? Porque todavía hay gente que quiere esa ropa, ¿no? Que necesita esa ropa. Mientras los primeros eran revendedores, ¿no? Los últimos es por necesidad, ¿no? Y nos dijo, además hay un grupo de compradores, sobre todo mujeres, decía, que hacen compran los productos como materia prima. Dice, o sea, compran pantalones o faldas de mezclilla, camisas que tengan botones bonitos o ropa que tenga un diseño bonito y cortan la mezclilla y hacen bolsas. O sea, ahí le dan otros como un medio artesanal, digamos, ¿no? Dice, y luego a mí me traen, me regalan cosas que sacan de la misma, de lo mismo que yo les vendo, y me los regalan. Ellos es un negocio, entonces eso ya lo pueden ver en tianguis alternativos o cosas así, ¿no? Como que ahí en la Roma luego hay algunos, ¿no? Entonces hay varios tipos de compradores, entonces yo creo que la mayoría de allí del imán, una gran mayoría, no sé cuánto, pero son revendedores los que van, ¿no? Ahora como que el fenómeno que vimos es más de reventa, ¿no? Que de revender y no por necesidad, digamos, ¿no? Y porque ya los que encuentran mercancías seleccionadas seguro lo encuentran en otros tianguis también, esos que van a revender, o en tiendas, porque también se los llevan, algunos en tiendas porque les puede salir una joyita, ¿no? De buena marca, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, pues digo, ayer no hubo mucho tiempo para intercambiar esto, pero son de las cuestiones que vimos en trabajo de campo, ¿no? Muy interesante. Siento que justo esto, como dinámicas que creo que luego son complicadas adentrarnos, pero que bueno que como que encontraron a las personas que pudieran como acercarse, que estuvieran como dispuestas a hablar y como pensar que aún siguen como tranquilas de hablar con la academia. O sea, de que una vez que se identificaron, todo avanzó muy bien. Sí, y bueno. sí.
Justo yo pensaba como en qué en particular ir a como preguntar y encontrarse tal vez como con una dinámica de poder que no se sintieran de ninguna forma como para querer platicar ni comentar nada. Sí, la otra cosa es que también nos interesaba a los consumidores y a ellos se les ocurrió hacer una tarjetita Sí, un QR con code. un QR para no estar allí levantando la entrevista porque luego tampoco tiene tiempo. Se les entregó un QR y no sé si viste No, algunos. fueron poquísimas. Fueron muy pocas, Muy ¿no? pocas, no era. Pero, Muy pocas. pero fue esa parte bueno, y lo otro es que ahora que fui yo a invitar para el taller de ayer, al señor Enrique Espejel, me recibió muy bien, se acordó de mí, le dio mucho gusto que le regresara el informe, Ajá. y él le lleva una carta de invitación también. Y le pregunté de ese día, ya el tema de los trajes, Armani, ya se me fue a mí la onda, porque sí quería comprar uno, y entre las entrevistas ya y le dije, ¿no ha traído trajes Armani o Hugo Boss? Y me dice, no, dices que esos fueron de una oportunidad, pero, ¿y por qué no te lo llevas? Dios, que se me olvidó, yo creo que ni traía dinero, dice, falta de confianza, dice, pues, estás aquí en la UNAM, vienes y me pagas, lo llevas. Entonces yo ya me iba y mandó una persona, y me regaló un saco, ¿no? Dice el señor Enrique que te lo pruebes, entonces, ya me lo probé y sí me quedó, entonces, nuevo, o sea, un saco nuevo, digo, de paca, pero tenía etiqueta, Sí. no. Entonces, son de las cosas las anécdotas que luego uno queda ahí. Y, bueno, yo vivo cerca de allí, seguramente cuando vuelva lo voy a pasar a saludar. Bien. Sí. Bueno, y me dijo, hubieras llegado antes, porque estaba aquí la trailera, o sea, la hubiera entrevistado, la hubiera entrevistado allí, pero, pues en algún momento, ¿no? Se puede dar esta posibilidad por el tema de estos actores, ¿no? Que es interesante ahí. Interesante. Pues no sé si hubiese alguna otra cosa, si no, pues te agradecemos, No, por favor. Pedro. Nada. Ya nos estaremos viendo en próximas actividades aquí en el PUEC. Muchas gracias.